Il canto numero 63. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella sua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa fa memoria liturgica di San Tommaso d'Aquino, presbitero, dottore della Chiesa, nato a Roccasecca presso Aquino, Frosinone, nel 1224-1225 e morto a Fossanova Latina il 7 marzo 1274. Dopo una prima formazione nel monastero di Monte Cassino, divenne discepolo di Sant'Alberto Magno. Entrato nell'ordine dei frati predicatori domenicani, fu maestro innovatore a Parigi, Roma e Napoli, formulando un originale metodo teologico fondato sull'alleanza tra fede e ragione. Celebre tra le sue molteplici opere la Summa Theologiae, presentazione sistematica e geniale della dottrina tradizionale. Determinante fu il suo influsso sul pensiero filosofico e teologico dei secoli successivi. Il 28 gennaio è il giorno della traslazione delle sue spoglie nel convento dei Domenicani di Tolosa, in Francia, avvenuto nel 1369. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
O Dio, che hai reso grande San Tommaso d'Aquino per la ricerca della santità di vita e la passione per la sacra dottrina, donaci di comprendere i suoi insegnamenti e di imitare i suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagabondo sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di passere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano, come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La bontà del Signore dura in eterno. La bontà del Signore dura in eterno. Tu hai detto, Signore, ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. La bontà del Signore dura in eterno. Egli mi invocherà. Tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. La bontà del Signore dura in eterno. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. La bontà del Signore dura in eterno. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. E subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Il Vangelo di Marco è un Vangelo che è stato scritto per coloro che iniziano a conoscere Gesù. È scritto per i catecumeni, per quelli che si preparano a ricevere il battesimo, i catecumeni romani. E secondo un autore
il Vangelo di Marco è un Vangelo che veniva letto per intero la notte di Pasqua, dove al termine della lettura i catecumeni romani, sull'esempio del loro illustre concittadino, il centurione romano, che ha fatto la sua bella professione ai piedi della croce, anche loro si preparavano a fare la professione. Il centurione romano, vedendo morire Gesù in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. È una professione di fede. E allora i catecumeni si preparavano e con il battesimo entravano nell'acqua, facevano morire l'uomo vecchio, risorgevano e facevano la loro bella professione di fede. Ecco, cosa c'entra questo con il Vangelo che abbiamo ascoltato? Perché l'Evangelista Marco sta presentando Gesù a questi catecumeni. C'è una domanda che attraversa tutto il Vangelo di Marco: chi è costui? Chi è quest'uomo? Lo conosciamo, eppure fa cose grandi, parla con autorità, quello che dice lo fa, lo compie. E l'Evangelista Marco ha appena parlato, ha raccontato dei parenti di Gesù che non lo capiscono, che sono andati a prenderlo perché dicono era fuori di sé. Ci sono gli scribi che lo contestano, ci sono i farisei che hanno deciso di ucciderlo. Allora come si fa a seguire uno così, che i suoi di casa vanno a prenderlo perché dicono c'è qualcosa che non va? Qualche altro lo contesta, è già stata decretata la sua morte. Come si fa a seguire uno così? E allora l'Evangelista Marco, presentando la parabola del seme buono, ecco, fa capire che la parola di Dio che ricevono ha una forza in sé e può portare frutto, ma un frutto che è inimmaginabile. Allora è una parabola che serviva come incoraggiamento, dare fiducia. Allora racconta l'Evangelista Marco, ecco, la semina nel modo che avveniva ai tempi di Gesù in Palestina. E quindi Gesù riprende quello che vedeva e lo annunciava. Seminavano prima di arare. Quindi seminavano il seme e poi aravano e quindi il seme andava da tutte le parti. Allora c'è qualcosa che va perso, ma c'è anche qualcosa che cresce in maniera abbondante e sovrabbondante. E allora sta dicendo a questi catecumeni: fidatevi, la parola di Dio è forte, se la ricevete dentro di voi produce molto frutto. Come? Non lo so. Ma la parola di Dio vi farà portare molto frutto. Quindi è una parabola incoraggiante, ecco, proprio per coloro che si preparavano a ricevere il battesimo e a fare la loro professione di fede. Nella prima lettura abbiamo ascoltato Davide che ha deciso di costruire il Tempio, di costruire una casa a Dio, al Signore. Davide si era costruito un bel palazzo, una casa grande, era entrato, conquistando le varie terre, era entrato in contatto con altre culture, in particolare con i Cananei. I Cananei avevano innalzato templi importanti ai loro dei. E Davide dice come? Il nostro Dio abita sotto una tenda. Io abito in un palazzo e Dio abita sotto una tenda. E allora decide di fare una casa al Signore. E il Signore, attraverso il profeta Nathan, gli dice: io farò una casa a te. Non sarai tu a costruire una casa a me, io farò una casa a te. E qui c'è tutto un discorso tra casa intesa come dinastia, intesa come casato. Quindi c'è tutto un gioco di parole.
Davide che pensa a costruire la casa, il tempio, e Dio che pensa a costruire una dinastia, un casato a Davide che non avrà fine. Noi sappiamo poi che la dinastia di Davide terminerà, perché arriveranno i babilonesi, distruggeranno il Tempio e la casa di Davide si ferma. Ma Dio non viene meno alle sue promesse. E allora l'Annunciazione dirà a Maria che il figlio che nascerà da lei sarà figlio di Davide. Quindi si riprenderà delle fila del discorso di Dio. Ecco, come dire che Dio è fedele ai suoi insegnamenti. Ecco, la parola di Dio allora è sempre abbondante, oggi in maniera particolare. Chiediamo allora l'intercessione della Beata Vergine Maria affinché aiuti ciascuno di noi ad essere quel terreno buono che è in grado di accogliere la parola del Signore. Nel ricordo di San Tommaso d'Aquino, che ha dedicato la sua vita alla comprensione e all'insegnamento del mistero di Dio, rivolgiamoci al Padre pregando e dicendo: Signore, donaci la tua sapienza. Signore, donaci la tua sapienza. Perché la Chiesa metta a profitto della riflessione su Dio le migliori risorse dell'intelligenza umana e della fede, preghiamo. Signore, donaci la tua sapienza. Perché la comunità civile sia guidata da persone competenti e oneste, preghiamo. Signore, donaci la tua sapienza. Perché ogni nazione e ciascuna persona siano illuminate dallo splendore della verità che è Cristo Gesù, preghiamo. Signore, donaci la tua sapienza. Per quanti sono in difficoltà, nella sofferenza e nello scoraggiamento, ricevano la visita dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, donaci la tua sapienza. Perché noi qui riuniti sappiamo essere luce e sale davanti agli uomini e al mondo, aderendo con tutto il cuore a Gesù, sapienza del Padre. Preghiamo. Signore, donaci la tua sapienza. Signore nostro Dio, che ci doni in San Tommaso un modello di sapienza e santità, esaudisci le nostre preghiere e fa che ci poniamo interamente a servizio del tuo regno che viene, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore, dai colpa. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sia a te gradito, o Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia
nella memoria di San Tommaso d'Aquino, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Tommaso d'Aquino e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, presbiteri, i diaconi, tutti i consacrati, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, San Tommaso e Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 58.
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore. La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto, Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Tu sei il Cristo, la parola del Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. Parlaci della tua verità, Signore. Ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo, nella memoria di San Tommaso d'Aquino, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Canto 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi ti acclamiamo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signor, portasti al mondo il Redentor. Piena di grazia noi ti lodiam. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
nostro Dio, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Tutto il mondo annuncia te, tu l'hai fatto come un segno. Il sigillo del tuo regno, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di San Tommaso d'Aquino, presbitero e dottore della Chiesa. È nato vicino Frosinone nel 1224 e muore a Fossanova Latina il 7 marzo del 1274. Dopo una prima formazione nel monastero di Monte Cassino divenne discepolo di Sant'Alberto Magno. Entrato nell'ordine dei frati predicatori domenicani, fu maestro innovatore a Parigi, Roma e Napoli, formando un originale metodo teologico fondato sull'alleanza tra fede e ragione, celebre tra le sue molteplici opere la Summa Theologica, presentazione sistematica e geniale della dottrina tradizionale. Determinante fu il suo influsso sul pensiero filosofico e teologico dei secoli successivi. Il 28 gennaio è il giorno della traslazione delle sue spoglie nel convento dei Domenicani di Tolosa, Francia, avvenuto nel 1369. E per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai reso grande San Tommaso d'Aquino per la ricerca della santità di vita e la passione per le sacra dottrina, donaci di comprendere i suoi insegnamenti e di imitare i suoi esempi.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore. Va e di al mio servo Davide. Così dice il Signore. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i nemici davanti a te, e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La bontà del Signore dura in eterno. La bontà del Signore dura in eterno. Tu hai detto, Signore, ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. La bontà del Signore dura in eterno. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. La bontà del Signore dura in eterno. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cade tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto spontaneamente, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai discepoli, lo interrogavano sulle parabole ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino sì ma non vedano, ascoltino sì ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola e come potreste comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Ecco, quest'oggi siamo fortunati perché la predica ce l'ha fatta il Signore, stiamo alcuni momenti a riflettere sulla nostra vita e come noi accogliamo la parola del Signore.
Nel ricordo di San Tommaso d'Aquino, che ha dedicato la sua vita alla comprensione e all'insegnamento del mistero di Dio, rivolgiamoci al Padre pregando e dicendo: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa mette a profitto della riflessione su Dio le migliori risorse dell'intelligenza umana e della fede, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la comunità civile sia guidata da persone competenti e oneste, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni nazione e ciascuna persona siano illuminate dallo splendore della verità che è Cristo Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti sono in difficoltà, nella sofferenza e nello scoraggiamento, ricevano la visita dello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché noi qui riuniti sappiamo essere luce e sale davanti agli uomini e al mondo, aderendo con tutto il cuore a Gesù, sapienza del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore nostro Dio, che ci doni in San Tommaso un modello di sapienza e santità, esaudisci le nostre preghiere e fa che ci poniamo interamente a servizio del tuo regno che viene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sia a te gradito, o Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia, nella memoria di San Tommaso d'Aquino, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno d'amore hai illuminato San Tommaso, con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, proclamiamo l'inno della tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Chi medita giorno e notte la legge del Signore porterà frutto a suo tempo. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo nella memoria di San Tommaso, formaci alla scuola del Vangelo perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ora che pia la squilla fede, le note si invia della legge.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno mercoledì 28 gennaio, San Tommaso d'Aquino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai reso grande San Tommaso d'Aquino per la ricerca della santità di vita e la passione per la sacra dottrina, donaci di comprendere i suoi insegnamenti e di imitare i suoi esempi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere, stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono e crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola? E come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma poi non hanno radici in se stessi e sono incostanti, e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tutti saltano questo passo del Vangelo normalmente perché è difficile, scomodo, quasi spiazzante, ma proprio per questo vale la pena di fermarsi e di chiedersi che cosa vuol dire davvero Gesù e soprattutto cosa significa per noi. A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché ascoltino sì ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. A prima vista sembra quasi che Gesù voglia escludere qualcuno, ma non è così. Gesù sta dicendo ai discepoli che c'è un modo sbagliato di ascoltare, un ascolto superficiale, distratto, che non si lascia mettere in discussione. Quando il cuore rimane fuori, tutto rimane parabola, storie belle, ma senza vita. Guardiamo ma non vediamo, ascoltiamo ma non capiamo.
non perché Dio voglia nasconderci qualcosa, ma perché non ci apriamo a riceverlo. Il mistero del regno, invece, viene dato a chi sta con Gesù, a chi si lascia toccare, a chi accetta di cambiare. Non significa capire tutto, ma fidarsi abbastanza da lasciarsi guidare. Allora il Vangelo smette di essere una parabola e diventa una luce. Ti accorgi che non è un racconto per altri, ma è una parola per te. E lo spunto pratico qual è? Chiediamoci oggi, io come ascolto? Come uno di fuori o come uno che vuole davvero lasciarsi trasformare? Perché basta un piccolo sì sincero e all'improvviso quello che era oscuro si chiarisce e il regno di Dio comincia a crescere proprio dentro la nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Dati! Mamma mia! Bravo, bravo cucciolo. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto.
Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli Apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo, come noi, e diventare l'apripista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre, quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. La preghiera del pellegrino. Signore, io mi metto in cammino sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto il nostro camminare nella vita. Fa che impari a migliorare me stesso, guidato dalla parola del tuo Vangelo. Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere con la testimonianza di una vita di fede. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria,
Regina della pace, prega per noi. Maria, Madre della speranza, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo